Okay. Is the Word document visible? Am I? Please tell me. Word document. Yes, sir. Or not? Okay, right. Now, I'll just show you one question. You have to try that. I think this problem we didn't do in the classroom. As far as my idea is concerned, please check and tell me. Have we done this? Please identify from your notes and tell me. You're active undalamma, please respond. No, sir. ఈ ప్రాబ్లం చేయలే కదా అసలు మనం. రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి మీరు స్టూడెంట్స్. ఇది మనం చేసా చేయలేదా క్లాస్ లో? చేయలేదు సార్. ఓకే, నౌ ఎవ్రీబడి కాపీ దిస్ క్వశ్చన్. ఎవ్రీబడి కాపీ దిస్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్, త్వరగా. Yes, kindly cooperate with me. Everybody participate in the lesson. Respond time to time. Whenever I ask you, just tell me whether you are able to understand or not. Okay, and answer the questions. Participate and involve yourself. Emma, question raskunara? Are you copying the question? Is the matrix -2, 2, -3, 2, 1, -6, -1, -2, 0 diagonalizable or not? Okay, sorry, copy చేసుకుంటే hands raise చేయడమా? Please raise your hands if you have copied things, please. I request the students, please raise your hands if you have copied the question so that I could move to the whiteboard. ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం మనం చేయాలి ఇప్పుడు, because this is not done previously. Yes, okay. Now I am going to the whiteboard. Under raskunarama question ఒకసారి matrix రాసుకొని -2, 2, -3, 2, 1, -6, -1, -2, 0. Okay, and see, now before going to the solution of the problem, I'd like to ask some questions and let me see who will answer it quick. Ever fast to answer this. Okay. When you have a matrix A, okay, suppose it is 3 by 3, okay, you will have eigenvalues and eigenvectors, right? What is the matrix that is formed with eigenvalues? This question goes to girls. Amma girls cheppali, eigenvalues తో ఏర్పడే matrix ఏంటి? Spectral matrix. Very good, very good. Spectral matrix, that is D. That is spectral matrix. Now boys, boys fast cheppali, what is the matrix that is formed with the help of eigenvectors? Model matrix. Very good, model matrix. Model matrix. Okay. Now, suppose lambda1, lambda2, lambda3 are eigenvalues. x1, x2, x3 are eigenvectors. Now, it is turn of girls. Girls, tell me, how do you write D? λ1 0, 0. 0 λ2 0. 0, 0 λ3. Okay, very good. Now, boys, how do you write the model matrix P? x1, x2, x3. That means the first column x1, second column you take as x2, and third column x3. Okay. Now, I'm going to ask you some more interesting questions.
over the formulae of diagonalization as well as the calculator also. Calculator మీద కూడా ఫార్ములాస్ అడుగుతాను, అవి ఎవరు ఫాస్ట్ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు దిస్ క్వశ్చన్ గోస్ కామన్, ఎవరు ఫస్ట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద diagonalization formula? Diagonalization formula. P inverse into A into P is equal to D. Very good. So P inverse into A into P is equal to D. So girls are leading with 1 and boys, okay, 0. Now again one more question. What is the formula of A power n? P into D power n into P into D power n into P inverse. Both got equal marks. So if I ask A cube, what do you tell? P into D P power into D cube into P inverse. So boys got 1, girls responded little late, 0. So both are equal here. Now we are going to calculate quiz. See, how do you fix the mode of matrices? For that you have to go to mode button or options or menu. I think menu, either mode or menu in your calculator, right? But na question ఏంటంటే P inverse ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు, P ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు, A ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు, P ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ గర్ల్స్ P inverse ఎక్కడ? Mat A, sir. Mat A. Very good. Mat B. Mat B. Mat B. P? Mat C. Mat C. Now my question goes to girls. Girls చెప్పాలమ్మా. ఇప్పుడు మీరు ఒక మ్యాట్రిక్స్ P ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అది కూడా మ్యాట్ C లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? కెన్ ఎనీవన్ ఎక్స్ప్లెయిన్? ఎలా చేస్తారు మీ క్యాలిక్యులేటర్ లో? First we have to select menu and then Yeah. matrix, and then we have to select mat C. In dimensions we have to select rows That and mean- columns. So first as she says menu, then mat C, Matrix, matrix mode, then mat C, then what? dimensions. Very good. Dimensions. Susana, she listen everyone. ఇది ఒక అల్గారిథమిక్ వే. ఇక్కడ నేను రాస్తున్నంత కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజరే, ఓకేనా? ఫస్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళాలి, అందులో మ్యాట్రిక్స్ మోడ్ లోకి వెళ్ళాలి, అందులో మ్యాట్ సి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అక్కడ డైమెన్షన్ ఏమి ఇస్తామమ్మా? 3 into 3. బికాస్ మనల్ని 3x3 మ్యాట్స్ ఇస్తాం, 3x3 ఇస్తాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తాం, అవునా? Yes sir. నా గర్ల్స్, వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఎంటర్ బటన్ ఏంటిది? Equal to Equal See, to. every time whenever you enter the values you have to press enter. Enter means is equal to button. Okay, now this question goes to boys. Boys, this question chala important. After entering or feeding the matrix, you have completed feeding the mat C, okay? Then you have to press one important button. What is that? AC. Very good. AC means Air conditioner. Advanced calculation. Advanced to calculations. Very good. AC means advanced to calculate. That button every time you have to press, otherwise the stored things will be erased. మీ స్టోర్ చేసినంత వేస్ట్ అయిపోతుంది. AC బటన్ కంపల్సరీ కొట్టాలి, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు after storing this, you have stored P inverse in the place of mat A, and why? What is the problem? I have permitted everybody. You could unmute 29. 29, are you able to unmute yourself? Is it solved? No, I think there might be settings. You have to check your settings, man. Here no problem. I have allowed everybody to unmute themselves, so it is in your settings only. Okay, so settings check chesko, right? Right. ఒకసారి చూడమ్మా, P ఇన్వర్స్ మ్యాట్ ఏ లో స్టోర్ చేశారు. క్వశ్చన్ ఏ అంటే క్వశ్చన్ అమ్మా, ఇది క్వశ్చన్ మ్యాట్రిక్స్ ని మ్యాట్ బి లో స్టోర్ చేశారు. ఇప్పుడు ముందు ఈ క్వశ్చన్ గర్ల్స్ అడగాలి. లెట్ మీ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ టు ది గర్ల్స్. ఇప్పుడు మీరు P నుంచి P ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలి కదా, ఎలా కనుక్కుంటారు చెప్పాలి.
calculator. Girls, please respond. How do you find P inverse using calci? చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా, లేదా బాయ్స్ కి వెళ్ళిపోతారు. Boys, tell me, how do you find P inverse using calci? Yes, tell me. ఫస్ట్ మెనూకి వెళ్ళాలి సార్. మెనూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే, స్టోర్ చేసావు. ఆఫ్టర్ స్టోరింగ్ పీని ఎక్కడ స్టోర్ చేసావు చెప్పు జనరల్ గా. మ్యాట్ ఏ. మ్యాట్ ఏలో స్టోర్. ఇప్పుడు చెప్పు నాకు పీ ఇన్వర్స్ ఎలా కనుక్కుంటుంది. దాని తర్వాత ఏసీ కొట్టి ఆప్షన్ కి వెళ్ళి ఆప్షన్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ ఆర్ ఇంకో క్యాలిక్యులేటర్ అయితే షిఫ్ట్ 4 కొట్టాలి. వేరే క్యాలిక్యులేటర్ అయితే షిఫ్ట్ 4 కొట్టిన తర్వాత చెప్పాలి. వెరీ గుడ్, చెప్పాలి. అక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి? సెలెక్ట్ మ్యాట్ ఏ. మ్యాట్ ఏ. అప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఏమొస్తుంది? మ్యాట్ ఏ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం కొట్టాలి? ఏ బటన్ కొట్టాలి? ఎక్స్ ఇన్వర్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎక్స్ ఇన్వర్స్ బటన్. అప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద ఏమొస్తుంది? మ్యాట్ ఏ ఇన్వర్స్. ఏమొస్తుంది? మ్యాట్ ఏ ఇన్వర్స్. అప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెడితే యూ విల్ గెట్ ద మ్యాట్రిక్స్. అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దీస్ థింగ్స్ సో ఫార్? ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. బాయ్స్ ఆర్ లీడింగ్ గర్ల్స్ by 1 point. ఈ పాయింట్ గర్ల్స్ ఆన్సర్ చేయలేదు. ఇప్పుడు అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ మోర్ ఛాన్స్ టు గర్ల్స్. If you want to calculate P inverse into A into P in calculator, what would be the sequence? Sequence ఎలా చేస్తారు? Calculator sequence. Girls, చెప్పాలి. First we have to store P inverse in A. అవన్నీ స్టోరింగ్ అయిపోయిందమ్మా. స్టోరింగ్ అయిన రోజు చెప్పు. Sir, AC? షిఫ్ట్ మ్యాట్ ఏ చెప్పాలి. మ్యాట్ ఏ ఇంటూ Mat B into Mat C. అవునా? మ్యాట్ ఏ ఇంటూ మ్యాట్ బి ఇంటూ మ్యాట్ సి. ఇదేమో మీరైతే ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్తారు. ఆప్షన్స్ కి వెళ్ళి మ్యాట్ ఏ లేదంటే ఓకే లేటెస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్స్ అయితే ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇంటూ బటన్ క్యాలిక్యులేటర్ లో ఉంటుంది. ఇంటూ బటన్ యూ విల్ ఫైండ్ క్యాలిక్యులేటర్. ఓకే, అదే ఓల్డ్ క్యాలిక్యులేటర్స్ అయితే షిఫ్ట్ 431 ఇంటూ షిఫ్ట్ 432 ఇంటూ షిఫ్ట్ 433. అర్థమైందా? సో యూ విల్ ఫైండ్ దోస్ థింగ్స్. నౌ లెట్ us come to the current problem. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఈ ప్రాబ్లం రండి. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ప్రాబ్లం రండి ఫాస్ట్ గా. టెల్ మీ ద మ్యాట్రిక్స్. -2 2 -3 -2 2 -3. Very good. Next row 2 1 -6 2 1 -6. Third row -1 -2 0 -1 -2 0. See here, what is the question? He is asking that whether the matrix is diagonalizable or not. ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలి. చాలా ఇంటెలెక్చువల్ క్వశ్చన్. ఈజ్ ఎవ్రీ మ్యాట్రిక్స్ డయాగనలైజబుల్? ఎవరిని ఆన్సర్ చేయగలరా? ప్రతి మ్యాట్రిక్స్ డయాగనలైజబుల్ అవుతుందా? అవ్వకపోతే ఏ కండిషన్స్ లో అవ్వదు? ఎవరు చెప్తారు? ఈజ్ ఎవ్రీ మ్యాట్రిక్స్ డయాగనలైజబుల్? ఇఫ్ నాట్, అండర్ వాట్ కండిషన్? చెప్పాలి. వెరీ ఇంటెలెక్చువల్ క్వశ్చన్. It's a challenge for you, girls or boys. Is every A is diagonalizable? If not, when? Sir, if we get a general solution for eigenvectors, sir. No, not that. Actually, you just think in a easy way. You are thinking very deep. ఇప్పుడు చూడు, అసలు యాక్చువల్ డయాగనలైజేషన్ ఫార్ములా ఏంటి చెప్పు. వాట్ ఇస్ డయాగనలైజేషన్ ఫార్ములా? P inverse into A into P equal to D, sir. కదా, దాన్ని బట్టి చెప్పు. దాన్ని చూసి చెప్పు. P inverse does not exist, sir. Very good. Singular matrix. P inverse exist అయితే కదా నువ్వు చేసేది. P inverse exist కాకపోతే నువ్వు చేయలేవు. అర్థమవుతుందా? P inverse ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? Det equal to 0, sir. Det of P equals. Det b 0 అయితే it cannot be diagonalizable. Det b non-zero అయితే it can be diagonalizable. So that is what we are going to verify now. మనం చూడబోతున్నాం అది జరుగుతుందా జరగదా. ఓకేనా? రైట్. అలా మీరు అలర్ట్ గా ఉండాలి. చూడండి, అలా అలర్ట్ గా ఉండి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తుంటే యూ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ అనలిటికల్ స్కిల్స్. ఓకే, నౌ
First, let us start with characteristic A minus lambda I. Fast గా చెప్పండి, మీరే చెప్పాలి. ఇక్కడ నుంచి చాలా fast గా చెప్పాలి, మీరు రాసుకోవాలి, fast గా చెప్పాలి. Tell me fast. A minus lambda I. -2 minus lambda. Very good. 2 minus 3. ఇంకా fast చెప్పాలి. 2 1 minus lambda -6. Very minus good. 1 minus 2 minus lambda. దీని మనం స్టార్ అనుకున్నాం, మైనస్ ల్యాండా, సారీ మైనస్ ల్యాండా. ఓకే, దీని స్టార్ అనుకోండమ్మా. ఆల్ ఆఫ్ యూ నేమ్ ఇట్ as స్టార్. ఎవ్రీబడి కాపీ దీస్ థింగ్స్, త్వరగా రాసుకోండి. రాసుకున్నారా? సార్. ఓకే, రాసుకున్నారా? నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తున్నా. Characteristic equation. Before writing the characteristic equation, what is the formula? Tell me fast. Lambda cube minus, what is this? Trace of A, sir. Trace of A. Very good. What is this bracket? Sum of cofactors. Sum of cofactors of diagonals of A. Okay, minus det A. అవునా? ఇప్పుడు చెప్పండి, మన దగ్గర ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ ఒకసారి రాసుకుంటే -2, వాట్ ఈస్ దట్ మ్యాట్రిక్స్? లెట్ మీ చెక్. -2 2 -3 2 1 -6, -2 2 -3 2 1 -6, -1 -2 0. చెప్పండి, what is trace A? What is trace of A? Tell me fast. -1, sir. -2, yes, very good. -2 plus 1 plus 0 into lambda square. What is first 4 det? First 4 det ఏంటి చెప్పండి? Det of first 4? -6. -6. Very good. Next, det of last 4? Det of last 4, man. -12. -12, sir. -12 or plus 12? -12, sir. Very good. Next, what is det of corners? Det of corners? -3. -3. -3 into lambda. Okay, minus det A calculate చేద్దాము. 45, sir. 45. Plus 45. Very good, thank you. Okay, now lambda cube minus ఎంత అవుతుంది? ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా? ప్లస్ lambda. Plus lambda. Yes, sir. ఇది ఎంత అవుతుంది? -18 -20 -21 lambda. -45. -45. దీని క్యాలిక్యులేటర్ సాల్వ్ చేయండి. ఎవ్రీబడి గో టు 5 -3 sir. ఎంత? 5 -3 వెరీ గుడ్. ఎవ్రీబడి ట్రై దిస్. క్యాలిక్యులేటర్ లో సాల్వ్ చేయాలి. ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసి నేను అడిగిన వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పాలి. క్యాలిక్యులేటర్ ఈక్వేషన్ మోడ్కి వెళ్ళాలి. గో టు ఈక్వేషన్ మోడ్. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఈక్వేషన్ మోడ్. ఓకే, ఈక్వేషన్ మోడ్కి వెళ్ళి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ax³ + bx² + cx + d. ఓకే, అంటే డిగ్రీ వచ్చి థర్డ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఎంటర్ చేయండి. a వాల్యూ 1, b వాల్యూ 1, c వాల్యూ -21, d వాల్యూ -40. ఎంటర్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమందికి వచ్చే రూట్స్? హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫౌండ్ దీస్ రూట్స్ త్రూ యువర్ క్యాల్సి? ప్లీజ్ రైజ్ యూర్ హ్యాండ్. దయచేసి ఆన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి ప్లీజ్. స్పీడ్ ఇట్ అప్. ఇంకా అందరు క్యాలిక్యులేటర్ తెచ్చుకోవడమ్మా. ఇది నేను ఫార్మాలిటీగా చెప్పట్లేదు. క్యాలిక్యులేటర్ వల్ల మీరు యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ సో మెనీ థింగ్స్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ వెరీ ఎఫిషియెంట్లీ. ఓకే, ప్లీజ్ క్యారీ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్స్. ఎస్, నౌ ఎవ్రీబడి కాపీ దీస్ థింగ్స్. ఫాస్ట్ గా రాసుకోవడం. కాపీ ద థింగ్స్ క్విక్, త్వరగా. Do it fast. Have you copied? Please type copied in the chat box. Copy అయిపోయిన వాళ్ళందరూ copied అని రాయండి chat box లో. ఇంకా ఫాస్ట్ గా రాసుకోవాలి.
Chala important problem. Everybody has to copy this one. Okay. Raskunara. Can I move to the next page? Next page, Kalmandara. Right. Now, see, we got eigenvalues. Lambda is equal to 5 minus 3 minus 3, right? Now I'm going to find eigenvector. To find eigenvector, at lambda is equal to 5. Raskondama, everybody copy this. Raskondi. A minus 5i. Ever cheptaru? Yeah. A minus 5i. Boys or girls? Ever first cheptaru? -7. Minus 7 because 2 minus 2 minus 5. Okay, minus Yes. 2 minus 5. Chepamma. Chep. -7, 2, 2 minus 3, minus 3, 2, 2. -4, That means entamma 1 1 minus minus 5. Okay, next. -6, Next, third row. -1, -2, -5. Minus 5 means 1 minus 6. Sorry. Minus lambda, 0 minus lambda, sir. 0 minus 5. Okay. Emma, ఇక్కడ నుంచి fast గా note చేసుకోండి. What is the result? -7, 2, -3, as she said, 2, -4, -6. Very good. And -1, -2, -5. Okay. And with the help of this echelon form, with the tondar raskoni, fast ga raskoni, echelon form, we are going to apply the operations. We don't go to echelon form. We use substitution method. Okay, we use substitution method. ఎవరికైనా గుర్తుందా substitution method? ఎవరు చెప్తారు? -7x1, అంటే -7x1. that means you are telling take how many equations? So Three take 2 equations. equations Two and assume equations. x3 is 1. Yes, very good. Both of you, very good. So consider the equations. Consider the first two equations. First two equations. First two equations. Chapandi first equations. First equation chapandamma -7x1 plus 2x2 minus 3x3 is equal to 0. Second equation 2x1 minus 4x2 minus 6x3 is equal to 0. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను అడిగిన రోల్ నెంబర్ వాళ్ళు చెప్పాలి. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ randomly some roll number, they have to respond. Roll number 62. Roll number 62, unmute yourself. Yes, sir. So we have to Tell solve me for what, what we have to do now? So we should consider x3 as 1. Yes, choose x3 default as 1. 1. X3 bottle 1 bad one. Very good. Then solve for x1 and x2, sir. Okay. So choosing x3 is equal to 1. What happens? Minus 7x1 plus 2x2 is equal to 3, sir. 3 out. Alage rendo equation. What is the second equation? 2x1 minus 4x2 is equal to 6. 6. Now again, everybody take your calculators. Under calculators తీసుకున్నామా? Everybody pick up your calculators and solve them. -1, -2, 1, sir. Very good, amma. Solve using calci. అందరూ సాల్వ్ చేయాలి. ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు నేను అడిగే వాళ్ళ ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఎ స్టూడెంట్ randomly. They have to answer the x1 x2 values from their calculators. Copy the things first. అందరూ కాపీ చేసుకోండి. Everybody copy the things.
అమ్మ అందరూ కూడా ముందు కాపీ చేసుకోండి. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్, జస్ట్ కాపీ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. I'd like to take some random opinions from the students. So in that order, yes, number 52, number 52, 52, unmute. 27, 27. Yes, sir. Are you able to see the board? Yes, sir. Yes, sir. Is my voice clearly audible? Yes, sir. నేను చెప్పింది అర్థమైంది, ఇప్పటిదాకా లెసన్ అర్థమైందా? Are you able to understand the lesson so far? Yes, sir. Okay. Next, I'd like opinion of one girl. Number 44. Number 44, unmute yourself. Yes, sir. Is the lesson understandable so far? Yes, sir. Yes, sir. Is the things visible and audible? Yes, sir. అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది లెసన్? Yes, ఓకే. sir. అయితే ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ లో నీకు రూట్స్ ఏమొచ్చాయి చెప్పు. వాట్ ఆర్ ద రూట్స్ యు అబ్టైన్? -1, -2, and 1. -1, -2, 1. So you obtained, let me. అరే నిజం. మీరు అరే, అదే. మ్యూట్ చేసు బాబు, మ్యూట్ చేసుకోవాలి, మ్యూట్ చేసుకోవాలి. ఎస్, రూట్స్ ఏమొచ్చాయి చెప్పమ్మా. x1 ఎంత? -1, -2, -1. -1. x2 ఎంత? -2, -2. ఓకే. ఆల్ ఆఫ్ యూ కాపీ దిస్. x1 -1, x2 -2 రాస్తున్నారా? x1 -1, x2 -2. Everybody copy this. Okay. How many of you copied? Please raise your hands. ఇక్కడ దాకా రాసుకున్న వాళ్ళ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయడం. Okay. Now I'm moving to the next page. So what is the vector? x1, x2, x3 చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. -1, -2, 1. -1, -2, 1 is the eigenvector. Okay, copy this line. ఈ లైన్ కాపీ చేసుకోండి అమ్మా. Okay, this is capital X1, this is capital X1. Copy this. రాసుకున్నారా? Now all of you put the heading to find eigenvector at lambda is equal to -3. Okay, since -3 is repeated eigenvalue, we use echelon form method. We use echelon form method. Copy చేసుకోండమ్మా. Everybody copy these things fast. 1, 1, 1, sir. We'll find. Yes, no, it cannot be. Yes, you might be right. అందుకనే మనకు డయాగనలైజ్ అవ్వదు. Yes, we are going to see. Have you all copied this? రాసుకున్నారమ్మా ఇది? Just copied and write చాట్ బాక్స్ లో. ఓకే, ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, ఆన్సర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇందాక సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ వాడాం. ఇందాక ఏ మెథడ్ వాడాము? Tell me which method we have used previously. Substitution. Now what method we are using? Echelon form. ఇప్పుడు when we are using substitution, when we are using echelon form? When eigenvalues are repeated, we use echelon form. అంటే -3 -3 రిపీట్ అయింది, అప్పుడు ఎక్లాన్ ఫామ్ వాడుతున్నాం, అవునా? కానీ 5 అనే ఐగన్ వాల్యూ రిపీట్ కాదు, అప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ వాడుతున్నాం. అండర్స్టూడ్? నౌ టెల్ మీ, when will you use substitution method, when will you use echelon form method? Respond fast. ఎవరు చెప్తారు? సబ్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు వాడాలి, echelon form ఎప్పుడు వాడాలి? Sir, echelon form when the eigenvalues are repeated, sir. Echelon form for repeated eigenvalues and substitution method for
Non-repeated number. Non-repeated Not- values. అంతే కదా, ఇది రిపీటెడ్, ఇది నాట్ రిపీటెడ్. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్స్ you have to use substitution. If it is repeated, you have to use echelon form. Understood? అర్థమైందమ్మా? Okay, now I'm moving to the next page. Have you all copied? Yes, I hope you have copied. Now a minus of minus 3i. ఎవరు చెప్తారు? ఫాస్ట్ గా చెప్పండి మా మ్యాట్రిక్స్ చెప్పండి. What is the matrix? A minus of minus 3i and a plus 3i. 1, 1 2 minus 3. minus 3, ah 2, 4, minus 4 6, minus 6. ah minus 2, 4, 1, minus minus 3. 2 4 minus 6. Next Minus 1, minus 2, 3. minus 1 minus 2 3. ఇప్పుడు సెకండ్ రోలో ఏ టేబుల్? సెకండ్ రోలో ఏ టేబుల్? So minus 1, 2, 3. minus 1 2 3. Okay, third row I'm going to multiply with minus symbol. What I'm doing, second row 2 table cancellation, third row I'm multiplying with minus. Okay, then what happens? Tell me. Your matrix em avutundi? 2 rows will be 0. That means 1 2 minus 3, 1 2 minus 3, 1 2 minus 3. Do you agree or not? Correct ana kada? Ante kada? Rank is 1, sir. So what is the operation I have to write? How many rows are identical? Any rows identical? R2 minus R1, sir. R2 extends to R2 minus R1. R2 minus R1, R3 minus Minus. R1. ఎందుకు ఇలా చేసాము? Because how many rows are repeated? 3 rows are repeated. అవునా? రిపీటెడ్ రోస్ నోట్ సబ్ట్రాక్షన్. చెప్పండి ఏమొస్తుంది? 1 2 minus 3 0 0 0 0 0 0. అవునా? వాట్ ఇస్ ర్యాంక్? ర్యాంక్ చెప్పాలి ఫస్ట్. 1, sir. 1, sir. 1. Number of columns 3. 3. 3, sir. Rank is 1, number of columns 3. Then n minus r 2, sir. 3 minus 1 2. We'll get So 2 how many, vectors. how many variables you have to fix? 2. 2 variables. We have to fix 2 variables. 2 variables. అవునా? Yes, sir. What is the equation then? ముందు ఇది కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ కాపీ దిస్ ఎవ్రీవన్. ముందు కాపీ చేసుకున్నాం. త్వరగా కాపీ చేసుకోవాలి. x1 plus 2x2 minus 3k minus 2m mk, sir. చేద్దాం. ఒకసారి కాపీ చేసుకొని ఆల్ ఆఫ్ యూ కాపీ ఇట్ క్విక్. త్వరగా రాసుకోవాలి. టైం అయిపోతుంది. ఇంకా 10 minutes ఉంది. ఒక ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్. ఎస్ కాపీ ఇట్ క్విక్. త్వరగా. Okay, copied. Just type copied in your chat box. Okay. Ima raskunar kada? Now, ipudu tell me the equation. What is the equation? x1 plus 2x2 minus 3x3. Very good. x1 plus 2x2 minus 3x3 is equal to 0. ఇప్పుడు ఎలా చూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది? చూస్ x2 is equal to k, x3 is equal to m. అదే if one variable is missing and 2 variables are present, one variable is absent, how do you choose? నేను అడిగే క్వశ్చన్ అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ ఇక్కడ 3 వేరియబుల్స్ ప్రెసెంట్ లో ఉన్నాయి అంటే x1 is present over here, x2 is present, x3 is present, then we can choose one as k, one as m, no problem. But if x1 is absent, how do you choose? X3 is equal to 0, x2 is equal to 1. కాదమ్మా, ఒకటి absent అయితే రెండు ప్రెసెంట్ అయితే ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి? Sir, we'll only choose for what are present, sir. No. You have to choose absent variable as k and one of the present variable as m. అర్థమవుతుందా? ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్ చేసినట్టు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇఫ్ ఎనీ వేరియబుల్ ఈస్ మిస్సింగ్, absent వేరియబుల్ ని k అనుకోవాలి, ప్రెసెంట్ వేరియబుల్స్ లో దాన్ని m అనుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకుంటారా? Will you remember? Now I am going to ask, if you have an equation
in which one variable is absent and two variables are present. How do you choose? Absent variable as k and present as m. అది absent దానికి k అనుకోవాలి, present m. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమవుతుంది? x1 plus 2k minus 3m is equal to 0. x1 is equal to 3m minus 2k. వచ్చిందా? Now tell me, what is the vector? Fast గా చెప్పాలి. Girls and boys, please be fast. Answer fast గా చెప్పాలి. x1 ఎంత? 3m minus 2k, sir. Very good. 3m minus 2k. What is x2? K. What is x3? M. Split the matrix. Your fast split. Split the 301. matrix. M matrix. M matrix plus K matrix. K matrix ever చెప్పాలి? Minus 2k, k 0. Sir. Minus 2k, k 0. ఇప్పుడు what is the first vector? M into 3, 301. 0, 1. What is the second vector? Minus 2, 2, Minus 1, 2, 0. 0. minus 2, 2, 1. 1, 0. అవునా? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫాస్ట్ కాపీ చేసుకోండి, త్వరగా కాపీ చేసుకోండి ప్లీజ్. కాపీ ఇట్ క్విక్. Copy the things quick. We have only 5 minutes left. మనం ఇంకా P ఇన్వర్స్ AP వెరిఫై చేయాలి. ముందు P డయాగనలైజబుల్ కాదో చూడాలి. డెట్ P 0 వస్తుందో రాదో చూడాలి. రాసుకున్నారా? కాపీడ్ అని రాయడం మీకు తొందరగా ఉండాలి. టైం అయిపోతుంది. Have you all, how many of you copied so far? Please raise your hands. ఇక్కడ దాకా రాసుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయాలి తొందరగా. Okay. So I'm moving to the next page. Tell me model matrix P. P చెప్పండి. x1, x2, x3 fast గా చెప్పాలి. Tell me fast. x1 जल्दी बताओ. -1, -2, 1. -1, -2, 1. x2 3, 0, 1. x3 -2, 1, 0. -2, 1, 0. Now tell me the diagonal, I mean the spectral matrix fast. నేనే రాస్తున్నా. 5, 0, 0, 0, -3, 0, 0, 0, -3. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఒకసారి నేను చెప్పినట్టు చేయండి. అందరూ కూడా నేను చెప్పినట్టు చేయండి. P ఇన్వర్స్ కనుక్కోండి. P ఇన్వర్స్ అప్పుడే వద్దు. Pని మ్యాట్బీలో స్టోర్ చేయండి. స్టోర్ P ఇన్ మ్యాట్ C. త్వరగా స్టోర్ చేయాలి. Everybody store P in mat C fast. Do it fast. I'm giving only 1 minute time. ఎవరిని అడిగితే వాళ్ళు నాకు చెప్పాలి. I'm going to ask one student randomly. They have to tell me how did they store P in mat C. Store చేశారా? How many of you stored it successfully? Please raise your hands. సి మెనూలోకి వెళ్ళాలి. తర్వాత మ్యాట్ సి సెలెక్ట్ చేయాలి. మ్యాట్రిక్స్లోకి వెళ్ళాలి. మ్యాట్ సి డైమెన్షన్ 3x3 స్టోర్ ఏసీ చేశారా? ఫాస్ట్గా చేశారా? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే డెట్ పి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎలా అంటే చూడండి. నౌ గో టు ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళండి. లేకపోతే షిఫ్ట్ 4 కొట్టండి. షిఫ్ట్ 4 కొట్టారా? ఓకే. అక్కడ డెట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి. డిటర్మినెంట్ డెట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూసారా? డిడ్ యూ ఫైండ్ డెట్ ఆప్షన్? ప్లీజ్ రైజ్ యూర్ హ్యాండ్స్. డెట్ ఆప్షన్ కనిపించిన హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయాలి తొందరగా. నా ఇప్పుడు ఆ డెట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి. ప్రెస్ డెట్. ఓకే. డెట్ సెలెక్ట్ చేస్తే స్క్రీన్ మీద డెట్ అని వచ్చిందా? స్క్రీన్ మీద డెట్ అని డెట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేశారు కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళా ఆప్షన్ కానీ షిఫ్ట్ 4 కానీ కొట్టండి. ఆప్షన్ ఆర్ షిఫ్ట్ 4 కొట్టాలి. కొట్టారా? కొట్టి మ్యాట్ సి సెలెక్ట్ చేయండి. మ్యాట్ సి అంటే మీకు ఇలా వస్తుంది. డెట్ బ్రాకెట్ మళ్ళీ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి షిఫ్ట్ 4 అప్పుడు డెట్ మ్యాట్ సి బ్రాకెట్ ఎండ్ చేయండి. ఎండ్ ద బ్రాకెట్. అప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఇలా వస్తుంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గాట్ దిస్? ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్.
ఈ నిజంగా ఇలా స్క్రీన్ మీద వచ్చిన వాళ్ళందరూ దయచేసి హ్యాండ్స్ రైట్ చేయండి. ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొట్టండి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? 8 sir. 8. సో నేను ఇప్పుడు ఏం రాయబోతున్నాను చూడండి. ఆల్ ఆఫ్ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్. See, det P is equal to 8 implies P inverse exists. Okay, so A is diagonalizable. A is diagonalizable. అర్థమైందా మీకు? ఇది రాసుకోండి, ఫాస్ట్ గా రాసుకున్నాము. ఎవ్రీబడి కాపీ దిస్ క్విక్, త్వరగా కాపీ ఇట్ క్విక్. Det P is 8, so P inverse exists. That means A is diagonalizable. Have you copied? Please type copied in the chat box. అయిపోయిన వాళ్ళు copied అని రాయండి తొందరగా. ఇంకా మనకు 2 minutes తొందరగా ఫినిష్ చేయాలి. Now I'm moving to the next page. ఇప్పుడు ఇలా స్టోర్ చేయండి. స్టోర్ P inverse in mat A and A in mat B. Already you have stored P in mat C. Cut P అవసరం అయినా కూడా రాస్తున్నాను. P inverse mat A in mat B, P in mat C లో స్టోర్ చేయాలి. తొందరగా స్టోర్ చేయాలి. Do it fast. స్టోర్ చేశారా? తొందర ఇంకో 1 minute టైం ఇస్తున్నా. తొందర స్టోర్ చేయండి. స్టోర్ చేస్తే వెరిఫికేషన్ చేసేద్దరు. స్టోర్ ఇట్ అండ్ డూ ద వెరిఫికేషన్. P inverse into A into P, mat A into mat B into mat C. ఇంటూ అంటే మన క్యాలిక్యులేటర్ లో ఇంటూ బటన్ వాడాలి. సి ఇంటూ బటన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్. ఓకే, వెరిఫికేషన్ చేయడమా? డూ ద వెరిఫికేషన్ అండ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. Now I am going to select one student randomly. Number 13, 6213. Unmute yourself. నువ్వు స్టోర్ చేసావా P ఇన్వర్స్ ని మ్యాట్ A లో, A ని మ్యాట్ B లో, P మ్యాట్. తొందర చేయాలమ్మా, తొందరగా. ఓకే సార్. ఎవరైనా స్టోర్ చేశారా? రైజ్. ఎవరైనా స్టోర్ చేస్తే ఆన్సర్ చెప్పండి. స్టోర్ చేసి మ్యాట్ A ఇంటూ మ్యాట్ B మ్యాట్ C చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలి. బాయ్స్ చెప్తారు, గర్ల్స్ చెప్తారు ఫాస్ట్ గా. వాళ్ళే ఈ రోజు విన్నర్స్. సార్ స్పెక్ట్రల్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది సార్. అదే చెప్పు. వస్తుందని కాదు, నీకు వచ్చింది చెప్పు. నువ్వు మ్యాట్ 500 నిజంగా వచ్చిందా? ఎస్ సార్. 500 500 0 -30 00 -3 00 -3